Attappady, the blessed land in between the Nilgiris and Silent Valley, is enclosed with unique biodiversity and a variety of flora and fauna. The land was acclaimed rich in several varieties of millets, pulses, vegetables, leaves, etc. Four rivers of Bhavani, Shirvani, Kodangarapallam and Vargar flow through the land, making it extremely rich in vegetation. Despite the bounty and magnificence of the place, Attappady has been in controversy due to infant mortality. In the backdrop of infant mortality rates in 2013, the Attappady Comprehensive Tribal Development Project was planned and implemented. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങി 2 വർഷക്കാലദേശ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಕ್ಕೂ குடும்பஸ்ரீ இருந்தது ஆனா பஞ்சாயத்து கீழிலாக்கு குடும்பஸ்ரீ நாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காது அதிருந்து நமக்கு ஒரு ஆനുകൂല്യം இது கிடைக்கலன்னு சொல்லிக்கல കാരണം ജനറൽ കുടുംബശ്രീയും എസ്ടികളും சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆனது போது எல்லா ஆനുകൂല്யமும் ஜெனரலுக்கு கிடைத்துக்கொண்டிருந்தது அது இப்போ ஒரு எஸ்டி குரூப்புக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கிடைக்கணும்னால அதுக்கு ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിരുന്ന് ആനകെട്ടി പഞ്ചായത്തുക്ക് പോകണോ വണ്ടിക്കൂലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതും യാത്രാ സൗകര്യം നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഈങ്കിരുന്ന് ആകെ പോകണം അച്ഛ പണ്ടത്തെ കുടുംബശ്രീ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്തായിരുന്നത് ആകെ ഒരേ ഒരു കുടുംബശ്രീ ഈ ഊരിൽ ഇരുന്നാതെ പഴയ കുടുംബശ്രീന്ന് ചൊല്ലി പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വന്നത് തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഈ വാർഡിൽ തന്നെ 13 കുടുംബശ്രീ ഉണ്ട് 13 കുടുംബശ്രീ മൊത്തം 223 എസ്ടി കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അത് 89 കുടുംബങ്ങളും സമ്പൂർണമായി ഈ വാർഡിൽ കുടുംബശ്രീക്ക് സേന്താസ് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് മാനസിക രോഗികൾ പൈസ അടയ്ക്കാൻ മുടിയാത്ത കൊഞ്ചം 2 കുടുംബശ്രീക്കുള്ള ആളുകൾ മറ്റേ ഇപ്പൊ ചേർക്കൊണ്ട് ബാക്കി പരമാവധി ആളുകളെ നാം കുടുംബശ്രീക്ക് കൊണ്ടുവന്നേസ്. It was in the context of infant mortality deaths which took place in 2013 that a pilot project was decided to be initiated in Attappady by National Rural Livelihood Mission, Ministry of Rural Development. The basic aim of the project was to attain comprehensive development of the tribal communities and the PVTGs, particularly vulnerable tribal groups of Attappady. The project aimed at in building up institutions of the tribal communities, capacity building of the women in these institutions to be able to access their rights and entitlements, and to enhance their capacities at all levels, and to ensure that they reasserted their own identity. Designed in a participatory and inclusive manner, the project focused on institution building and capacity building. It aimed at reassertion of the identity, building solidarity, capacity building and access to rights and entitlements. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗമായിരിക്കണം. കുടുംബശ്രീ വഴിക്കാണ് പണ്ടെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും കുടുംബശ്രീ അംഗമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ മീറ്റിംഗ് ആനിമേറ്റർമാരെ വെച്ചിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഏരിയയെല്ലാം എടുത്ത് തന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബോധം വന്നു. പിന്നെ കുടുംബശ്രീ ചേരാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കുടുംബശ്രീയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കോർപ്പസ് ഫണ്ടും 10,000 നേരിട്ട് തന്നെ മേഡം തന്നു. പിന്നെ 15,000 വെച്ച് അത് നേരിട്ട് തന്നെ കുടുംബശ്രീ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ട് 10 പേര് തൊട്ട് 1 തൊട്ട് 10 പേര് തൊട്ട് 10ൽ നിന്ന് 20 പേര് വരെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
പിള്ളേരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പലിശക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചാൽ 30 രൂപ പലിശ ചോദിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഗതിയില്ലാതെ അത് മേടിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പം സീമ മേട വന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഫണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഊര് സമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഫണ്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് താഴെ തട്ടി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് പശു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിത്ത് കുടുംബശ്രീ വഴിയായിട്ട് വിത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പി വേലി ഇട്ട് തരണം. കമ്പി വേലി ഇട്ട് തരത്ത കാരണം ഈ പന്നിയുടെ ശല്യം, ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ട്. കൃഷി സ്ഥലത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ബേട്ടിൽ വെച്ച് തരണം. പിന്നെ വെള്ളം എത്തിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ച് തരണം. Social and economic empowerment has been the key focus. 3-tier institutional structure, neighborhood groups, Uru Samitis and Panchayat Samitis were formed and social mobilization of the entire community was achieved. Complete social inclusion was achieved. Elderly women, disabled women, mentally ill women and infirm women have been included. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ ഇപ്പം കുടുംബശ്രീയിൽ മേടാൻ വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യമെല്ലാം തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആന്ധ്ര പോയിരുന്നു. അവിടുത്തെ ST കരാർ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ റാഗി, സാമേ, സോള അതെല്ലാം പോയി കണ്ടു വന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള സുഗന്ധര ജീവിത വില അവിടെ ഇല്ല. All the ideas generated from the issues that the community faced. It began with community kitchen because nutritional attainment or nutritional enrichment was a main objective at that point of time in 2013, and there was a mass mobilization for the idea of community kitchen. But though it began with community kitchen, this concept was later developed into also bringing together women to be able to discuss their own social issues. And so in order to discuss the social issues, one started using newspaper reading as a forum for women to come together and to be able to discuss their own social issues. നേരത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഫണ്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും ആടോ കോഴി എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. അത് ഞങ്ങളുടെ ST ഫണ്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെങ്കിലും 10-5 കിട്ടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറത്തില്ലായിരുന്നു, പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റാതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു, വേണമെന്ന് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഈ പോന തലമുറ പോകട്ടെ, ഇനിയുള്ള തലമുറനെ നല്ല പോലെ ഒരു 10 പൈസയെങ്കിലും മിച്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 100 രൂപ സമ്പാദിച്ചാൽ അതിന് 10 രൂപ മാറ്റി വെക്കാനായി. പിന്നെ അതിന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേറിനെ, ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത പിള്ളേറിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന്, നമ്മൾ നന്നാകണമെന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഊര് സമിതി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ കയറ്റി തന്നു മേട. അതിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്, പാവമുള്ള കുടുംബശ്രീ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആൾക്ക് 25 വെച്ച് കറവേ പശു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Mahila Kisan Shaktikarna Pariyojana aimed at achieving nutritional security and enhancing income of communities engaging in agriculture, cattle rearing, and non-timber forest produce. Producer groups of women were formed and around 4,000 farmers in 192 hamlets engaged in cultivation after a period of around 10 years. ಕೊಂಜಾಂಗುಡ ಅಟ್ಟಪಾಡಿ ಈ ಪುಡೂರು ಪಂಚಾಯತ್ದಿ ಕೊಂಜಾಂಗುಡ ಆದಿವಾಸಿಗಾನ ನಾಮು ಕೊಂಜಾಂಗುಡ ಎಂತು ಪಾರಂಪರ ಕೃಷಿ ഇപ്പം കൊഞ്ച ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാറ്. 10-30 വർഷക്ക് മുൻപ് മാത്രമേ ഈ പാണ്ടിങ്ക സാധനനെ കണ്ണിതി പാക്കാൻ മുടിക്കൂ. പണ്ടത്തെ കൃഷി തന്നെ വേണുന്ന എമ്മെ കൊഞ്ചം കൂടിയാ മെച്ചപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. കാട് കൃഷി ശലാക ഉള്ള ആദിവാസി പിള്ളേർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിർത്തുക പറ്റൂ. റായി, സോള, തെനെ, സാമെ, അപ്പ, പയർ, തുവറി, അമര ഇതേ ഇടുവേമോ. നല്ല മഴ കിട്ടുന്നത് ആ പണ്ടുള്ള കാലത്തിന് വിളയുന്നത് നല്ല അതേമേ തിന്തേമോ ആരോഗ്യം കിടത്തത്. എന്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മാതിരി സീക്കല വരല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ അരസി തിന്ത് സീക്ക് ഓവറാ കുട്ടികൾക്കും ബാധിക്കുന്നത്, കുട്ടികളും മറച്ചു പോകുന്നു. അതേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പണ്ടുള്ള കാലത്ത് ഇത് മാതിരി ആകാല്. ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു പൗർണമി ദിവസമാണ് ഞാൻ വിത്തെടുക്കുന്നത്. വിത്തെടുത്ത് അത് ഉണക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും ആകത്തില്ല. എത്ര കൊല്ലം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ ഒരു സങ്കടമില്ല, സന്തോഷമായി. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയിൽ മേടാൻ വന്നതുകൊണ്ട്
നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഇതിനു മുമ്പ് കുറേ പദ്ധതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബശ്രീ NRL ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി വന്നത് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെലവാക്കണം, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു വന്നത്. Domestic violence in terms of trying to talk to women and men, and alcoholism in trying to take the men into de-addiction, as well as trying to curtail men from selling alcohol, especially the men from the settler communities who try to sell alcohol in the communities. So there has been action on the part of the institutions in order to destroy the alcohol which is brought into hamlets. So a series of social development, social action has been initiated by these institutions along with the livelihood activities that have been undertaken. In brief, this 2-year attempt has been a pilot in order to enable women to achieve social and economic empowerment and in the long run to be able to achieve their own rights and entitlements. ഞങ്ങൾക്ക് കോർപ്പസ് ഫണ്ട് കിട്ടി. അതിൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും 10,000 വെച്ച് കിട്ടി. മൊത്തം 80,000 കിട്ടി. പിന്നെ മൈക്രോ പ്ലാനിന് 15,000 വെച്ച് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടി. അതിൽ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടവുകളൊക്കെ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. அப்போ ಈ ಕುಡುಂಬಶ್ರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ 7 ವರ್ಷ ಆಗಕೂಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು ಪ್ರವರ್ತಿತ್ತು. എമ്മത് ആളുകളത് ആരെ ക്യൂര എല്ലാത്തവർക്ക് ക്യൂര കറണ്ട് പിന്നെ കുടിവെള്ളം ഇതെല്ലാം നാം എമ്മത് കുടുംബശ്രീ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പോയമോ.